მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სივრცე და გადაცემა სივრცეში ვეფხვაძესთან. FM 98-სა და 5-ზე. არჩევნებამდე დარჩენილია მხოლოდ 2 დღე. ისტორიაში პირველად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ელექტრონული წესით ჩაატარებს. უპრეცედენტოდ მაღალია ინტერესი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში. ხშირად მოვისმინეთ სკეპტიკური, კრიტიკული, უფრო მეტიც დიპლომატიური შინაარსისგან დაცლილი შეფასებებიც, პროგნოზები და მუქარი შემცველი განცხადებებიც კი. ვიხილეთ ერთ-ერთი დიპლომატიური მისიის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოლიტკარდებიც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხშირად ეგზისტენციალურადაც შეფასებული ეს არჩევნები, მორიგი ტესტი იქნება საქართველოს საშინაო თუ საგარეო ვექტორისთვისაც. ასეთია მოლოდინი დასავლეთში. გულწრფელი გულშემატკივრობა თუ შიდა საქმეებში უხეში ჩარევის მცდელობები, როგორ ხედავს ჩვენთან მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესს, როგორ აფასებს ეუთო ოდირის შუალედურ დასკვნას და რას ფიქრობს, რამდენად თავისუფალი და კონკურენტუნარიანია საქართველოში დღეს საპარლამენტო არჩევნები. ამ თემებზე სასაუბროთ მედია ჰოლდინგმა სივრცეებმა ევროკავშირიდან მოიწვია პოლიტოლოგი, პოლიტკონსულტანტი ბატონი რეინის ტოჩელოვსკისი, რომელიც წინასაარჩევნო პროცესის შეფასების გარდა საარჩევნო დღესაც დააკვირდება ჩვენთან. ბატონი რეინისი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია და მასთან ერთად განვიხილავთ არჩევნებთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს. მოგესალმებით, ბატონ რეინის. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გამარჯობა, thank you very much for having me. I'm very glad to be here. ჩემი მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოდით წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი, გავაცნოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენი როგორც პოლიტოლოგის, ასევე სადამკვირვებლო მიმართულების საქმიანობა, რა გამოცდილებით სტუმრობთ თბილისს? Yes. Well, first of all, პირველ I რიგში studied political science. პოლიტიკური მეცნიერების სწავლე, საერთაშორისო ურთიერთობები. I'm a board member of organization called European Association of Political Consultants. პოლიტიკური კონსულტაციის საბჭოს წევრი ვარ. Election campaigns. სხვადასხვა პოლიტიკურ კამპანიებში მაქვს მოწვევა მიღებული. Different countries like სხვადასხვა Jordan, Sierra Leone, ქვეყნებში, Afghanistan, სიერლეონებში, Burma, იორდანიაში, ბირმაში, you call it Myanmar, მიანმარში. and working with European Commission and also with American organization called Democracy International. და ამერიკულ And, from my კომპანიასთან experience, I was here in დემოკრატია 2012 საერთაშორისო. when it was also a very important time for in Georgia's history, and I was here in elections in 2018. 2018-ში ვიყავი აქ And საარჩევნო moreover, პერიოდში. I did a proposal to my wife in Borjomi, so that's why Georgia ბორჯომში has ვთხოვე always ჩემს very სოლს special ხელი. place in და ამიტომ ეს my ძალიან განსაკუთრებული heart, ადგილია in the heart ჩემთვის. of my family. ძალიან სასიამოვნოა. ბატონ რეინის, რა თქმა უნდა, საარჩევნო საკითხებზე და თემატიკაზე მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ პირველი კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, მე ვიცი, რომ გუშინ თვალს ადევნებდით თბილისში მიმდინარე აქციას, უпроსტად ეს არ იყო აქცია, დავარქვათ ქართული ოცნების ბოლო შეკრება წინასაარჩევნო საქართველოს დედაქალაქში, ეს შეკრებები იყო ასევე სხვა რეგიონებშიც და ეს იყო დამაგვირგვინებელი. მე ვიცი, რომ თქვენ თვალს ადევნებდით, იქვე ცხოვრობთ სასტუმროშიც და ამიტომ მოგეცათ ამის საშუალება. როგორია თქვენი შთაბეჭდილება გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით? Yes, I was there. იქ ვიყავი. Truly speaking, I was impressed by უწფელად, how many people came to this rally. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოხდა moreover, I ამან think, ჩემზე, რამდენი ადამიანიც შეყრებილი იყო იქ. Event was very, very calm, peaceful, without any წყნარი accidents. იყო, I ინციდენტების think გარშე it just ჩაიარა shows მოვლენა. that this strong support that Georgian dream has, despite all the critics ეს that we have აჩვენებს, been რომ ქართულს seeing დიდი lately მხარდაჭერა also აქვს from ქართული international ხალხისგან. მიუხედავად იმისა, And რა I think it's, კომენტარებს ვიღებთ ჩვენ. we need to respect that. ჩვენ And პატივინავთ it is ზეთ ამას. definitely a strong sign დიდი of მნიშვნელოვანი ნიშანია. Georgian dream politics. We cannot ignore რაც it. ბევრს ამბობს ქართული ოცნების So, პოლიტიკის შესახებ. I heard ვერ different დავაიგნორებთ ამას. stories from before I came to Georgia. Of სანამ course, I საქართველოში ჩამოვიდოდი, was reading a lot, trying to get a deep dive in ბევრს what's going on, კითხულობდი, what's happening. ვცდილობდი მივხვდარიყავი რა ხდება. And I heard many controversial
stories. ურთიერთსაწინააღმდეგო ისტორიებიც For მოვისმინე. me was a bit strange to hear ჩემთვის უცნაური იყო ეს like მოსმენად. about some falsification cases, etc. გაყალბების But I think შესახებ. it just doesn't make any sense for Georgian Dream to somehow impact elections in undemocratic way when you have such high support. It just doesn't make sense. ცოტა უცნაურია როგორ შეიძლება გაყალბო და მოგინდეს არჩევნების გაყალბა, როცა აშკარად ამ ხელმ მხარდაჭერა გაქვს ხალხისგან. Just damage your reputation. So for me, it just doesn't make sense for Georgian Dream to do some undemocratic. არ მესმის რატომ უნდა იცოდოს არადემოკრატიულად საერთო არჩევნების ჩატარებას, ოცნება როცა ასეთი სიტუაცია აქვს ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პარტიები ამასში დებენ ბრალს მას. თუმცა ეს განცხადებები გაყალბების შესახებ პრინციპში მთელ ამ საარჩევნო პროცესს გასდევს თან და სხვათა შორის გაყალბების შესახებ თუ გაყალბდა არჩევნები დასავლეთისგანაც ისმის მთელი ამ ერთი თვის და მეტის განმავლობაში. როგორია ზოგადად თქვენი შეხედულება ამასთან, რაც დასავლეთის მხრიდან მოედინებოდა ამ ხნის მანძილზე საქართველოს ხელისუფლების მიმართ? Well, first of all, I think the big problem in these days is that unfortunately Western politicians and Western community just don't get me wrong. I love Europe. I am totally pro-European. I think the European idea is just brilliant. It was the way how to keep peace in Europe after the Second World War. And so far this concept is working and it's developing. But I think the Western world is not listening to Georgia carefully enough. Unfortunately, opposition is portraying, in my opinion, things not like they are. And as well, webinars, and what I see is that these Western organizations, they speak with opposition. ეს დასავლური ორგანიზაციები ლაპარაკობენ ოპოზიციასთან. With the government party. მაგრამ დიალოგი არ აქვს მთავრობაში მყოფ პარტიასთან. So if you want to understand what's truly going on, you need to ask two sides. და ჩემი აზრით თუ გინდა რომ გაიგო რა ხდება სინამდვილეში, ორივე მხარეს უნდა მოусმინოთ, ორივე მხარეს დავსვათ კითხვები. Decisions that has been made and why the law is corrected in the way it is corrected. რადგან იმ გაწოლების უკან რაც მიიღეს one of the big time კარნების უკანაც ეს ცალეს რომ გაატარეს. Georgia is turning away from European value system, which me personally I think that's nonsense. არ ვფიქრობ რომ საქართველოს ზურგს აქცევს დემოკრატიულ მიზნებს იდეოლოგიას. When in 2012 Georgian Dream took over the power. 2012-ში during all this period there has been consequent steps to become closer to the Europe. Under this government, Georgia became a candidate country to join European Union. So, if we are looking on results, then there is no signs that Georgia is changing its political course. Other thing is that I think we also need to look on the situation on the context of what's going on in the world, especially Ukrainian-Russian war. And it is a threatening signal how to act, what to do. In my opinion, Georgia is not in an easy situation because from one side, Georgian people from the pools, more than 80-90% of the people, they like European ideas, they totally support European value system and they want to be closer to Europe, even to join European Union. From other side, you have this so-called big brother in the neighborhood. And if you're looking back in 2014 when Crimea happened, it was right after Ukraine wanted to sign an association agreement with European Union. And this reaction of Russia was brutal. უკრაინას უცნაურდა რომ მოეწერა ხელი ევროპასთან ურთიერთობაში, მაშინ რუსეთს ძალიან ცუდი რეაქცია ჰქონდა. Wants to, let's say, be closer with the European system and still have
ties and relationships with Russia. საქართველოს უნდა რომ მეგობრული ეკონომიკური ურთიერთობა ჰქონდეს ევროპასთან, მაგრამ ასევე შეინარჩუნოს მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან. We want to gain back the influence and power in post-Soviet territories. And it was written officially when at the first International Policy Act, at the first article when he came to the power. And I think nothing has Putin მოვიდა ძალაში, განაცხადა რომ უნდა რომ უკან მიითვისოს ის გავლენები, რაც საბჭოთა კავშირის დროს ჰქონდა რუსეთს. The European Union is more attractive to than post-Soviet nations, and this is a big dilemma. მაგრამ ევროპას თავაზობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს უფრო მიმზიდველია ვიდრე ის რაც პუტინის თავაზობს მათ. By Russia, and then you have a Western value system that is presented by European Union, United States, and other countries. And now the question is, how do we play it? How Georgia played, not to say something too radical to get a counter reaction from Russia's side, because საქართველოს უნდა გათვალოს რასიზმს, რომ არ გააღიზიანოს რუსეთი, სამწუხაროდ არ არის ნატოში, ევროკავშირში. This military superpower. რათა სამხედრო ძალას დაუპარისპირდეს. There should be diplomacy in place. დიპლომატია უნდა გამოიყენოს საქართველოს. დიპლომატიური ინსტრუმენტები უნდა გამოიყენოთ. Georgian government needs to be very clever about this. ქართული მთავრობა ძალიან ჭკვიანად უნდა მიუდგეს ამ საკითხს. დიახ, მოდით გადავიდეთ არჩევნებზე. თქვენ 2 დღის წინ ჩამოვგზავნით თბილისში და მე მაინტერესებს, ალბათ დააკვირდებოდით ზოგად მდგომარეობას დედაქალაქში, ბილბორდებს, თქვათ, წინასაარჩევნო პლაკატებს, თქვენ როგორც არაერთგზის არჩევნების დამკვირვებელი სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ეს ბრძანეთ, როგორია გარემო ერთი შეხედვით, როდესაც ჩამოხვალ საქართველოში, რომელიც რამდენიმე დღეში ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებს ელოდება. თქვენი წარმოდგენა და პირველი შთაბეჭდილება როგორი იყო? Yeah, well, first of all, I want to mention that when I arrived, and I remember Georgia back in 2012. ჩამოვიდა, კარგად მახსოვს, რომ 2012 როგორ იყო საქართველო. ხოს რომ ჩამოვიდა, შემიძლია ვხედავ, რომ ქვეყანა შეიცვალა. I mean, changed in a good way. კარგი სწრაფად შეიცვალა. Is much more ინფრასტრუქტურა არის უფრო სუფთა. The environment feels like more friendly. გარემო უფრო მეგობრულია თითქოს. I also heard one of the accusations that there is not enough spaces on the billboards for opposition parties to იცი, აზრი გავიგე, რომ თურმე საკმარისი ადგილი არ არის ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომ თავიანთი ბილბორდები გაანთავსონ. მაგრამ თან აეროპორტიდან რომ მოვდიოდი. Yes, maybe there is a slightly more Georgian dream. უფრო მეტი ქართული ოცნების ბანერებია, მაგრამ თან ოპოზიციური პარტიების ბანერებიც მხვდებოდა თვალში. I was especially looking on these banners and I was counting, so თან ვუყურებდი, თან ვიცვლიდი ამ ბანერებს. United National Movement banners, Lelo banners, Lelos ბანერები. So I cannot say like that they are not present. ვერ ვიტყვი, რომ არ არსებობს და ადამიანი ვერ დაინახავს და ვერ შენიშნავს მათ თბილისში. Around the city, and there were also the buses with different როცა თბილისში მოვძრავდი, თან დავინახე ავტობუსებზე, ავტობუსებზეც კი არის პარტიების ბილბორდები. More representation on this, but also მეტი ხილვადობა აქვს ქართულ ოცნებას თავისთავად. Some pools, and I see that look, banners are not only one thing that influences the people's opinion. მაგრამ მნიშვნელოვანია გავსაჩვენოთ, რომ ბილბორდები არ არის ერთადერთი რამ, რაც ადამიანზე ახდენს გავლენას. They create their opinion from television, from the news. ტელევიზია, ახალი ამბის არხები დიდ გავლენას ახდენენ ხალხის აზრზე. I wouldn't say that maybe this balance that you can see on the political posters on the streets is gonna seriously affect the voters' choice. არ მგონია, რომ ეს ბანერები და რეკლამები დიდად შეცვლის არჩევნების შედეგებს. სხვა მიზეზები ასევე, რის გამოც ადამიანი კონკრეტულ პარტიას ირჩევს. vote is by party identification. For example, in United States, you have voters who voted
whose grandfather was voting for ამერიკაში ეგეთი პრეზიდენტი არსებობს, რომ როცა ადამიანის დიდი ბაბუ აძლევდა ხმას კონკრეტულ პარტიას, ის ადამიანის უფრო დიდი ალბათობაა, რომ იგივე პარტიას მისცემს ხმას. ვერ ვიტყოდი, რომ საქართველოში ასეთი პრაქტიკა არსებობს, ცოტა უცნაურია საქართველოსთვის მსგავსი პრაქტიკა. Yeah, so what I want to say is that, of course, the international community, there are like certain standards. How do we look on how fair and democratic are elections? Looking into these aspects, of course, there is always room for improvement. There is no such thing as absolute democratic system. Absolute freedom. There is always room for improvement. But in general, ძალიან საინტერესოა საქართველოში პირველად ტარდება ელექტრონული არჩევნები. ელექტრონული სისტემით. მაინტერესებს თქვენგან რამდენად ეს პოპულარულია მაგალითად ევროკავშირში და ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ სულ არის აზრი გაყალბების შესახებ. Რამდენად დაცულია, ვთქვათ, ელექტრონული არჩევნების შემთხვევაში ქვეყანა რამე გაყალბებისგან, როგორც ამას, ვთქვათ, დასავლეთშიც ამბობენ და ოპოზიციური პარტიებიც შიშობენ ამის გამო. Well, I understand that it is coming from previous elections when ISFED did a huge mistake, and I think it's not okay when international organization who should be example of the procedures makes a mistake, then puts country in a როცა საარჩევნო კომისია უნდა იყოს სამაგალითო მთელი ქვეყნისთვის, როცა ის უშვებს შესწავლებს ხდება საშინელება. Georgia in a wrong way, and then they say, okay, we made a mistake. საქართველო არასწორად წარმოჩინდება გლობალურ სკალაზე. So in my opinion, Central Election Commission is doing the right steps. improvements during all the years. Also consulting and listening to what like European Union is saying. This electronic voting system is not that like it is being used like for the first time. This electronic counting system were used before as well in a small number of polling stations to see how it works. ელექტრონულად ითვლიან ხმებს ეს ადრეც ხდებოდა უბრალოდ ტესტურ რეჟიმში გარკვეულ ადგილებში. It's going to be electronic counting. After that there will be a manual recounting as well. So დაითვლება ჯერ ელექტრონულად, ეს პირველი არის სრულიად ყველა ხმა დაითვლება ელექტრონულად, მაგრამ ეს ყველაფერი შემოწმდება much more safer against any fraud cases. მაგრამ ეს დაიცავს დემოკრატიულ პროცესს და ამით დაუწმუნდებით, რომ ყველაფერი ფალსიფიკაციის გარშე ჩაივლის, გაყალბების გარშე ჩაივლის. Assessment is that the system is good, the system is safe, and audits of the system shows that it works. ჩვენ დასკვნით ეს სისტემა ელექტრონული არის გამართული და ისე მუშაობს, როგორც უნდა იმუშაოს. They are present in the world. If I am not wrong, then the system you have now in Georgia is also used in Canada. I know in Latvia as well we have electronic counting. Similar to what Georgia is going to use on this election. So of course there is a wide debate on should we use it, don't we use it in different countries, but in my particular opinion, everything that makes democratic process more transparent is definitely the right thing. Democratic process უფრო ხილვად დაგამჭვირვალეს ხდის არის სასარგებლო დემოკრატიისთვის. რაც შეეხება მედია გარემოს, მინდა გკითხოთ საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე, თქვენ ალბათ გააქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებითაც, როდესაც საუბარია გარკვეული სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე, იგივე დასავლეთის მხრიდან, როგორია თქვენი დაკვირვება, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს ოპოზიციური მედიაც, ის აქ არავის დაუხურავს, არსებობს რა თქმა უნდა სახელისუფლებო მედიაც და მეტნაკლებად ნეიტრალური პატარ-პატარა მედია საშუალებები. როგორია თქვენი დაკვირვება, მდგომარეობა, მედია გარემო საქართველოში და თქვენი შეფასება ამ კუთხით?
Well, my assessment is that there is still polarization. And in terms of saying that the media environment is like not giving space for free speech, I think that's totally wrong. ან ჩემით არასწორად საუბარ რომ თავისუფალი სიტყვა არ არსებობს და ამას ხუდავს მედია. Who are mostly pro-opposition channels and კი ბატონო არსებობს ისეთი არხები რომლებიც ოპოზიციას უჭერს მხარს აშკარად. But from what I have heard from my friends, მაგრამ whom I have discussed ongoings and discussed the media environment, I understand that these opposition channels, there could be said things very abusive, very what is basically not true. ოპოზიციურ არხებზე ხანდახან ჟღერდება ისეთი ინფორმაცია, რაც არის გაყალბებული და დამახინჯებული. You would actually get this television channel, they would take away the license. There would be the lawsuits if you, especially in the United States, if you ის რომ ამერიკაში ხდებოდა ეს არხებს დახურავდნენ, ეს დანაშაულია. Say abusive things in the television channel about some politician. There would be არ შეიძლება რაღაც ძალადობრივი ინფორმაცია, ძალადობის ხელშემწყობი ინფორმაცია გავრცელოს არხმა კონკრეტულ პოლიტიკოსზე თუნდაც. It should be regulated. There should be some culture. ჩემი აზრით უფრო მეტი კულტურა უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს რეგულირებადი. It's not okay to be out of line if we are talking that we are living in a civilized world. არ მგონია რომ ეს ხორებს გადასულობა მისაღებია. The Georgia goes towards the democratic system. Media is one of the democratic system's elements. I don't know how, but I wish that in Georgia there will be more and more objective media over the years. The journalists who are objective and looks on the situation and represents the situation from the different sides and represents a different point of views. Today, I agree with what you said, that the media is somehow polarized. Unfortunately, especially opposition media can allow tell things that in the Western world would not be allowed to say. But I think it is what it is, and this is the process of becoming more democratic country. ვინდა კითხოთ რამდენიმე კითხვა დაგვრჩა სულ და მივდივართ უკვე გადაცემის დასასრულისკენ. სამართლიანი თუ არა ის გარემოება, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია, ეს არის ოფიციალური განცხადება ევროკავშირის ელჩს ეკუთვნის საქართველოში პაվել ხერჩინსკის, როდესაც ამ დროს უკრაინამ და მოლდოვამ მაგალითად ევროკავშირთან გაწევრიანების მიზნით გახსნა უკვე ოფიციალურად მოლაპარაკებები. მე მინდა თქვენ რაღაცნაირად შედარება მოახდინოთ აი ამ სამი ქვეყნის მათ მიერ შესრულებული დავალებების და ხერჩინსკის აი ამ განცხადების თაობაზე. Well, I think this is again fair or not fair. This is a subjective. სამართლიანი თუ არა სამართლიანი, ცოტა უფრო σουբიექტური every relationship is always about exchange. Every relationship is about მიმოცვლაზე, მოლაპარაკებაზე. We want Georgia to join European Union on what terms? გვინდა რომ საქართველო გაერთიანდეს ევროკავშირში. In my understanding, one of the issues was this transparency law. ეს გამჭვალობის კანონი იყო ერთ-ერთი მთავარი. I spoke with different people and asked for opinion what they think about it. ბევრ ადამიანს ვისაუბრე, why this transparency law is issued. და ვიკითხე რატომ გაატარეს ეს გამჭვალობის კანონი. Seeing how this transparency law took place in Russia, it wasn't that it happened in one day. They firstly აი ამ კანონს შევხედოთ როგორ გაატარეს რუსეთში. მივხვდით რომ ეს ერთ ღამეში არ მომხდარა, ნელ-ნელა გარდაიქმნა რაღაც უფრო სერიოზულ და შემბოჭავ კანონად. I asked, hey,
what is going on? Why these things are happening? And I heard a couple of cases. One case was that there is a political party and an NGO with the same name, run by the same politician, and money that this NGO is getting comes from European Foundation. And the concern is that in every country, ის ფული რომელსაც ეს NGO იღებს მოდის ევროპისგან by other foreign actors. And ანუ ხშირად პარტიებს აფინანსებს გარე პოლიტიკური ძალები. How do we evaluate giving this money to politicians, and isn't these politicians building their political establishment based on the money they're getting from abroad? პოლიტიკოსები უნდა აშენებდნენ და აძლიერებდნენ თავიანთ პარტიებს სხვა ქვეყნებიდან მომავალი ფულით. Some environmentalists who claim that they are environmentalists. ჰიდროელექტრული this strategically important project თადგურშეობის დროს ეგრეთ წოდებული გარემოსდამცველები გამოვიდნენ და this money was coming from Russia. ფინანსდებოდნენ I think the big question რუსული for ფულით. Georgia is, hey, how do we stay neutral in terms of how do we build our own political system, and how do we not let others influence our internal politics? როგორც შეიძლება შევქმნათ ჩვენი დამოუკიდებელი სივრცე, ეს არის ქართველების ამოცანა, რომ ისე ავაშენოთ ქვეყანა, რომ სხვების ინტერესები არ გატარდეს საქართველოში. There are similar laws in the United States, there are კი similar ბატონო, laws in მსგავსი the კანონი Union, არსებობს ამერიკაში, ევროკავშირში. Georgia has like a different model, მაგრამ თუ which again I საქართველოს don't think it სხვაგვარი is მოდელი a right ექნება. assessment, because there are many concerns that this law might go the wrong direction. Well, it is not going the wrong direction at the moment. The law requires only to submit არასწორი მიმართულება მიიღოს ამ კანონის განვითარება, მაგრამ ჯერჯერობით ამის რისკს და საშიშროებას ვერ I just ვხედავ. need to claim that. That's it. And again, I think that image that is created by opposition in the Western world about Georgia, about ისურათი და ის რეპუტაცია, რასაც government's true ოპოზიცია intentions ქმნის is a little bit საქართველოს wrong. დაკავშირებით Again, დასავლეთში არის ძალიან don't get me არასწორი. wrong. I'm here not promoting for anyone. My task was always like to see what's actually არ happening. გამიგოთ აქ იმის თარვა, რომ სხვის to be ინტერესები fair, წარმოვაჩინო. And me personally, I just want that this assessment is fair. And ვილთ მინდა there's რომ one more ჩემი thing that შეფასება I truly იყოს speaking don't სამართლიანი. understand. It's about Saakashvili case and why ერთ-ერთი European кейსი Union არის is რომ ვიგებ ეს asking არის to release სააკავშირის Saakashvili. I შემთხვევა. was here in 2012. I was seeing by my own eyes what was happening with the country. ჩემი თვალებით ხედავდი რა ხდებოდა საქართველოში. აბსოლუტურად არადემოკრატიული სიტუაცია იყო. It can actually be imagined. არასწორად And იყენებდა what თავის I ძალს. see is that I Marcel think that Patela Georgia can Saakashvili. do better job explaining what Saakashvili actually did. Because ჩემი when I საქართველოს travel all around the world, კაცად უნდა წარმოაჩინოს მისი кейსი და ახსნას 2012 I was here. რა გააკეთა They არასწორად think თუ he სწორად. was a good guy. ჩემი And then I start კარგი saying them ტიპი about all იყო. these cases, about all the civil right violations that was happening in Georgia, and people are surprised. They don't know about that. Even here in Azerbaijan, I just came back from Baku. People don't know these stories, and I think Georgia needs to do better job explaining these things, because for me as a European citizen and as a big fan of European idea, ადამიანის უფლებების შევახვის кейსებზე რაც საქართველოში ხდებოდა, არც აზერბაიჯანში, რაც შემთხვევით why გასაკვირია. Europe is asking to release Saakashvili. მე ვერ ხვდები ევროპარლამენტი მithos სააკაშვილის გათავისუფლებას. They actually don't know what ეს kind of ერთი ახსნა რაც მე person he is მაქვს, and არის ის what რომ უბრალოდ არ kind of იციან bad ვინ things არის he did in the სააკაშვილი past. და რა გააკეთა წარსულში. არ ვიცი რამდენად არიციან, იმიტომ რომ ბოლო რეზოლუცია ევროკომისიის, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, სადაც ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა იყო,
თან სანქციებს რომ შევეშვათ და მასზე რომ აღარაფერი ვთქვათ და ცოტა ღიმილის მომგვრელი იყო ჩემთვისაც პირადად ის რომ საქართველოში თურმე სტალინის კულტია და ამიტომ ცოტა უცნაურია, როდესაც ქართული საზოგადოება ამას კითხულობს, ისმენს ევროკომისიისგან და ჩნდება გარკვეული ნიჰილიზმი, ალბათ მათაც აქვთ თავიანთი სიმართლე, გულისხმობ ქართველებს. და როგორც თქვენ ბრძანეთ, გაუგებარია, რატომ ხდება დღეს ასე, რადგან სულ სხვა მოცემულობაა დღეს საქართველოში. და ვიმედოვნოთ, რომ ეს გაუგებრობა გაიფანტება ოდესღაც და ნახოთ რა იქნება არჩევნების შემდეგ. ბოლოს მე ვიცი, რომ თქვენ 28-29 ოქტომბერს მიემგზავრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სადაც ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. იქნებ გითხრათ რა მისიით მიემგზავრებით და მიპასუხოთ ასევე რას ელოდებით შაბათს, როგორი იქნება თქვენი დაკვირვებით საქართველოში მიმდინარე არჩევნები. Yes, well, first of all, of course, I totally agree with you. And like I said before, from all these webinars I have been seeing in internet, for some reason, Georgian Dream people are not invited. They are inviting only opposition people. That doesn't give objective picture of what is going on. And I would say to my European colleagues that, hey, from what I see and from my perspective, Georgia has the right intentions in heart. საქართველოს კეთილი განზრახვები აქვს გულში. უნდა რომ დაუახლოვდეს ევროკავშირს, გაიზიაროს ღირებულების სისტემა. პარტიას მოусმინოს. და თავი არ მოატყუებინოს ოპოზიციას. რომლებიც იყენებენ ტყუილებს თავიანთ რეკლამებში და კამპანიაში. უფრო მეტი კრიტიკულობა უნდა გამოიჩინონ მოსვენების მიმართ. ამერიკაში რამდენიმე მიზეზის გამო მივდივარ. ერთ-ერთი ნამდვილად არის ის, რომ ვნახო, როგორ წარიმართება არჩევნები. And I think it will define how international community will go during the next years, depending on who will win. Trump. ეს არჩევნები განსაზღვრავს საერთაშორისო საზოგადოების ქმედების შემდეგ წლებში. I also think not only for Georgia, but also for European Union. არ მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროკავშირისთვის. Like different agendas and ამ ორ პოლიტიკოს ძალიან სხვადასხვა ხედვა და გეგმა აქვს. I really hope that also after these elections in Georgia, let them be how they are. I just hope that after elections with the new parliament, with the new government, European Union can find a common language. თუ შეუძლია საქართველოსა და ევროკავშირს საერთო ენა გამონახონ. უფრო დაახლოვდნენ. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის ჩვენ სტუდიაში. რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ ჩვენ შაბათს გვექნება ასევე უწყვეტი ეთერი რადიო სივრცის ეთერში და საღამოს უკვე 6 საათიდან თქვენც და თქვენი კოლეგებიც, ის ადამიანები, რომლებიც ჩამოხვედით საქართველოში, არჩევნებს აკვირდებით, იქნებით ჩვენი ეთერის სტუმარი, ასე რომ სულ არ გემშვიდობებით დროებით. მაშასე ჩვენი სტუმარი გახლდათ პოლიტოლოგი, პოლიტკონსულტანტი, ბატონი რეინის ტოჩელოვსკისი. მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით ნახვამდის.